Are these men woodcutters, you wonder? Or carpenters? But they are in reality highly skilled artists carrying on an age-old tradition. Living in the great cultural center of Thanjavur in Tamil Nadu, these artists, from the times of the King Sarfoji, have shaped and structured the rugged jackwood into one of the most ancient and most beautiful musical instruments of South India, and the national instrument of India, the Veena. Exquisitely sweet in tone and capable of rendering the most intricate nuances of classical Carnatic music, the Veena is associated with Saraswati, the goddess of knowledge and the arts. The base of the Veena is a resonator and is joined by melted wax to the long middle portion, the neck or dandi. The Ekanta Veena, however, is carved out of a single piece of jackwood. The best tone for the Veena happens, they say, when it is made of that jackwood which has grown near a temple, listening every day to the ring of the temple bell. There is a small detachable resonator carved out of gourd, which also serves as rest. The beautiful carved designs on the Veena are given vibrant colors with melted wax. Curving back from the neck is the Yari, representing a mythological animal, perhaps to symbolize that even the ferocious beast can be tamed by the music of the Veena. The nerves of the Veena are its 4 main strings, which run over the frets and a brass-plated bridge. They are fixed with metal string holders controlled by wooden pegs or metal knobs for fine-tuning. Three tala strings keep the drone and the rhythm. The Veena is therefore both a melodic and a percussion instrument. The great god Shiva once came upon his wife Parvati reposing most gracefully. Her breathing was like soft music, her bosom rising and falling in rhythm, her arms and wrists laden with bangles, causing music by their movements. Intoxicated by this ravishing vision, Shiva wanted to create a permanent record of the beauty observed. The result was the Veena, whose long neck represents the straight, lithe form of Parvati, and the 2 supporting gourds her breasts, the metal frets her bracelets, and the most expressive of all, the sound generated by this instrument is said to recreate Parvati's own rhythmic breathing. The Veena is said to have many divine attributes. It has Lord Shiva in the body, Parvati in the strings, Vishnu in the bridge, Lakshmi in the thin metal pieces on the bridge, Brahma in the bowl, Saraswati in the nabhi or the center part of the chestboard which resonates the sound, Vasuki the serpent king in the handles, Moon in the jivala, the cotton thread pieces used between the string and the bridge, and the sun god in the frets. 13th century வந்திருக்க சான்ஸ் இருக்கு. பட் இந்த மாதிரி 24 ஃப்ரெட்ஸோட அந்த வீணா பாடல. அதுக்கப்புறமா ராமா மத்தியர்கர் 1550ல ஸ்வரமேள கலாநிதினே ஒரு புக் எழுதுறார். இட்ஸ் ஃபுல்லி பேஸ்ட் ஆன் வீணா. அவர் அரௌண்ட் 11 ஃப்ரெட்ஸ் அவங்க தான் சொல்கிறார். 12 ஸ்வரஸ்தானம். அது வெங்கடமகி பீரியடில் தான் வருது. அதை வச்சுருந்தா அவர் இந்த 12 ஸ்வரஸ்தானத்தை பேஸ் பண்ணி 72 மேலக்கர்த்தாஸ் கண்டுபிடிக்கிறார். மியூசிக்கை டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு அவள் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது வீணை தான். 2nd century நாட்டிய சாஸ்திராவிலேயே துருவ வீணா செல வீணான்னு இருக்குது. 22 ஸ்ருதியை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒன்று டானிக்காக எடுத்துட்டா தான் அதுலேருந்து எல்லாத்தையும் ரிலேட் பண்ணி கொண்டு போகும். சிலப்பதிகாரத்திலேயே 2nd century சிலப்பதிகாரம், தேவாரம்லாம் ஒரு 7th century தான். பட் சிலப்பதிகாரத்திலேயே யாழ்ங்கிற டேர்மும் இருக்குது, வீணைங்கிற வார்த்தையும் இருக்குது. தேவாரத்துலேயே இன்னிசை வீணையர் யாழினர் ஒரு பால்னு வருது. எனக்கும் செங்கோட்டு யாழ்னு ஒரு யாழ் இருந்திருக்கு, அதுக்கு 7 strings இருந்திருக்கு. ஸோ அந்த 7 strings யாழ் தான் இன்னைக்கு வீணையாக வந்திருக்குன்னு ஒரு ஸ்கூல். அந்த மாதிரி ஒரு யாழ் ஒரு காலத்தில் வாய்ஸுக்கு சப்போர்ட்
பண்ணியிருக்குங்கிறதுக்கு நமக்கு நிறைய ரெஃபரன்சஸ் கிடைக்கிறது. பிகாஸ் அந்த வாய்ஸோட அந்த ஓக்கல் கமகாஸை வீணையில் ரொம்ப நல்லா நம்மளால் வாசித்து காட்ட முடியும். கமகம் அப்படிங்கிறச்சே முக்கியமாக கம்பித்தம், தட் இஸ் ஷேக் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அந்த வயலின்லேயும் ஜெண்டை, ஃப்ளூட்லேயும் ஜெண்டை கொடுத்தாலும் வீணையில் வந்து அந்த ஜெண்டையோட எஃபெக்ட் கொஞ்சம் கூட இருக்கும். இன்னொரு ஸ்பிருதம், இன்னைக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஸ்பிருதம், அப்படி ஒரு கமகம் போடுறோம் இல்லையா, ஒரு பிர்கா மாதிரி வரும். அதுக்கு இந்த டெக்னிக் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் இது ஈஸியாகும். புல்லிங் பற்றி சொல்கிறேன். இப்போ நான் அந்த சஹானாவில் ரீ அசைச்சேன், இது அதோட பொசிஷனில் செய்கிறது. ஒரு நோட்டை அதோட ப்ரீவியஸ் ஃப்ரெட்டில் இழுத்து வாசிக்கிறதுங்கிறத அவர் ஒரு ஒதுக்கல்னு சொல்கிறார். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஸ்ரீராகத்தில் ரீ க ரீ சா, ஓரிக்கைன்னு ஒரு கமகம் இம்பார்ட்டண்ட்டாக சொல்கிறார். அது என்னென்ன, இது சாவீரி ராகத்துலையோ இல்லை கல்யாணியில் இது இல்லாட்டா வந்து இந்த பாவம் நமக்கு கிடைக்காது. அந்த கண்டிப்புங்கிறது என்னென்னா ஒரு சொரம் நடுப்புற வந்து அதை ஸ்பெல் பண்ண மாட்டோம், ஆனால் அது அந்த மெலடியில் இருக்கும். இப்போ கன்னடா எடுத்துட்டா அப்புறம் ஜாரு இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம எந்த மியூசிக் எடுத்திருந்தாலும், ஈவன் ஃபோக் மியூசிக் எடுத்திருந்தாலும் இந்த கண்டினியூட்டி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஜாரு இப்படி வாசா நமக்கு மியூசிக்கே வராது. ஈவன் ஒன் நோட் டு அனதர் நோட், திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஜாரு. The Thanam is an integral part of Carnatic music's imaginative repertoire. It is especially beautiful to listen to on the veena. Ravana, the most powerful Tamil king of Lankapuri or Sri Lanka in the age of the Ramayana epic, was a very talented veena player. As per a legend, to appease Lord Shiva, he once cut one of his heads and also his body nerves, made a veena and played Samaganam. So much was his love for the instrument that he had a veena on his flag and was called Veenai Kudiyon. There have been many eminent Vainikas in the Tamil veena tradition. Veena Dhanammal is one of the most celebrated veena players of the 20th century. She used no accompaniments, as she believed the veena was a complete instrument. S. Balachandar was a multifaceted genius and experimented extensively on the veena. E. Mani Shankara Shastri's main disciple, the famous Chitti Babu, a child prodigy of our times, attracted the masses with his amazing technical gimmickry. Srimati Vidya Shankar, coming from an illustrious family of academicians, is a veena teacher and musicologist par excellence, and has deeply explored the science and art of veena playing. Learning to play the veena used to take many hard years of practice, but later teachers have evolved newer methods to train youngsters. சாணி மீட்ட ஆரம்பித்து 10வது மாதத்தில் கீர்த்தனை வாசிக்கிற ஒரு ஸ்டேஜ் வரணும். அந்த மாதிரி டெவலப் பண்ணி ஷார்ட் பண்ணி லெசன்ஸு சொல்லி கொடுத்துட்டுருந்தேன். கொஞ்சம் சாஃப்டாக நாசூக்காக வாசிக்கணும், அகாரங்கள் ஜாஸ்தி வரும். அது வந்தால் தான் வீணைக்கு சோபிக்கும். யாருக்கு இஷ்டம் இருக்கோ அவளை வச்சுன்னு மிச்ச பேர் நிறுத்திவிடா. ப்ராக்டிஸ் பண்ணாதவங்கோ லேட்டாக வரவோ பங்க்சுவாலிட்டி. Kamala Ashwatthama's daughter Gayatri is one of the most renowned contemporary veena artists, who has a fine mix of exquisitely sweet melody and amazing technique in her veena playing. நான் சொல்லிக் கொடுத்தது காயத்ரிக்கு இத்தனோண்டு தான். ஆனால் அவள் உழைப்பு இருக்குது, அந்த உழைப்பு யாராலையும் முடியாது.
Gayatri believes that playing the Veena will evoke the deep spirituality of the human soul. Veena is essentially a spiritual instrument. Veena belongs to the Vedic times. The Veena player should sit in an erect way, in such a way that his spinal cord is erect. The process of the prana shakti that arises from the Mooladhara chakra of the player, Kundalini prana shakti, it goes straight. Vakopanishad says that there were yogis who used to meditate only with a one string Veena. They used to play Veena by retaining their breath actually. Kumbhakam is retention. So Kumbhakam is the essential pranayama for activating the Kundalini. Why it is so important to play the Veena through Kumbhakam is because only then this Nada and our Prana Shakti is merging. What the Upanishad state is. Human beings' spinal cord is referred to as Veena Dandi. But we call this Veena Dandi. Our spinal cord has 24 vertebrae. Here also there are 24 frets. There is a correlation between your chakras as well as the frets on the Veena. Then the Upanishads state that this is the head of the man. Kodam. Veena Kodam is the head. And from here it is the spinal cord. And Veena doesn't end here. Actually it ends here. This is not just a decorative piece. Even if you see the human spinal cord, this is Simha Mukha is also there. They have a tail piece under the spinal cord. So the entire thing is a human being. But the purpose of the both is same. It is towards self-realization. Shiva is known as Veenadhar in this very rare pose. Though the Veena is absent, the two hands are in a position to play the instrument. It symbolizes the power of sound and the knowledge of the Veda, the fundamental sacred text. Being as the one who has the woman as his equal half, his being with the whole of Kundalini is the cauldron of all powers, of all energy structured as the Bindu and Nadam, or yin and yang. For she is Parashakti, the transcendental power. And he appearing as the one playing the Veena shows that he can be benign and kind, who can will happiness and pleasures for the souls through the fine arts, through aesthetics. This particular Veena, for example, I've been playing for over 40 years on the same Veena. So this Veena, this Kodam, has all my energy in this. And what you hear from this Veena is not only the Nadam of this instrument, it has got my Tattva, my nature. That is the magic and greatness of Veena, because it absorbs and radiates your Tattva and along with the Nadam. அப்படிப்பட்ட ஒரு வாத்தியம் அதோடைய அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து எங்கே போச்சு ஏன் அப்படின்றது இட்ஸ் $1 million கொஸ்டின். ஒரு லைட் மியூசிக்கோ ஒரு ஃபிலிம் மியூசிக் கான்சர்ட்டுக்கு வர ஒரு லட்சம் மக்கள் வந்து அந்த அளவுக்கு டெஃபினட்டாக கர்நாடிக் மியூசிக்கு வரத்துக்கு சான்ஸ் இல்லை. அப்படியே அது கண்டினியூ ஆச்சுனாக்கா அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து எக்ஸ்டிங்க்டாக தான் ஆகும். அந்த ஒரு பயம் தான் எனக்கு வந்தது முதல்ல. சின்ன குழந்தைகள்லேருந்து வயசானவா வரைக்கும் எல்லாருமே they are all fascinated by film music. So I decided I should take my Veena music through film music. I should reach it to the mass. தென்றல் என்னை தீண்டினான் சேலை தீண்டும் ஞாபகம் சின்ன பூக்கள் பார்க்கையில் தேகம் பார்த்த ஞாபகம். Like vintage Veena அப்படின்னு வச்சுட்டாக்கா only old Tamil movie songs. Revati Krishna brought about a revolution in Veena by playing old Tamil movie songs format and with an orchestra. Almost I can say that I am giving old wine in a new bottle.
In her quest to integrate music in a global world, Revati Krishna also learnt and played some Japanese music during her performance in the Asia Pacific Cultural Festival in Japan. And the way they freaked out, amazing. பட் எப்படி எங்களுடைய அந்த சாங்கை வந்து இந்த ட்ரெடிஷ்னல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் உங்களால் வாசிக்க முடியுது? That is one thing in Veenai. Anything is possible in this. All sorts of music. என்ன நம்மளுடைய கல்ச்சரை வந்து உலகத்துக்கு எடுத்து சொல்கிற ஒரு வாத்தியம் வந்து இது. Even the Beatles' famous song, "It's Been a Hard Day's Night," flowed like a beautiful river in her mellifluous Veenai. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. It can be restaurants, it can be shops, it can be banks, corporate companies, எல்லா இடத்துலையும் சேனல் மியூசிக்கில் என்னுடைய அந்த சீரீஸ் வந்து சாஃப்ட் மியூசிக்காக ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்கேன். Today, with more and more young, extremely talented Veenai artists realizing and enjoying the Veena, there is no doubt that this great instrument will live on forever. Percussion is the backbone of Indian classical music. The Mridangam is the king of percussion, the pride of rhythm of our South Indian classical music. It enriches, enhances, and puts into recognizable patterns the music performed. Mridangam is a Sanskrit word and literally means clay body, indicating that the instrument was originally made of clay. The archetypal mridang was closely associated with ancient mythological dramas. The mridangam is also an integral part of South Indian classical dance forms, such as the Bharatanatyam. Delicate techniques of mridangam playing are used for feminine dance movements called lasya, while powerful playing accentuates masculine movements known as tandava. Like the veena, the body of the mridangam is made of hollowed jackwood. Its walls are a little less than a centimeter thick to give it stability in the lower frequencies. The smaller head at one end generates high-pitched sounds. The other end has a larger aperture for low-pitched sounds. The circular apertures are covered with hide. The right head has an outer ring made of calf hide and the inner ring of sheepskin. The central black spot on the right head is a permanent paste made of boiled rice, manganese and iron fillings, which enhances the harmonic tone of the mridangam. The left head of the mridangam is usually bare, but when it is played, a mixture of pounded raw rice and powder is applied to the center. The size of the mridangam is inversely proportional to its pitch. இது ஆரம்ப ஸ்டேஜ் இதை மகாவிஷ்ணு தான் வாய்ச்சார். அவருக்கு இது எப்படி வாசிக்கிறங்கிறத சொன்னது பரமேஸ்வரன். 4 முகம் உண்டு அவருக்கு. இது தா, தி, தும், நம். இந்த தமரகம்னு சொல்லுவாள், அதாவது உடுக்கு. டா, ஜம், தா இதெல்லாம் அதிலேருந்து ஆரம்பிச்சு. அந்த நார்த் இந்தியாவில் பக்வாச் அப்படின்னு ஒன்று உண்டு. It was from the times of Narayanaswamy Appa of South Tamil Nadu that the Mridangam got recognition and status. He was a contemporary of the legendary Mahavaidyanatha Sivam and Patnam Subramania Iyer. அதுக்கப்புறமா வந்தவர் துக்காராம்பா. அப்போ அவள்லாம் அந்த மிருதங்கத்தை ரொம்ப டெவலப் பண்ணான்.
இந்த உலகம் ஃபேல்டு பூரா வரதுக்கு காரணம் தஞ்சாவூர் வைத்தியர் என்னோட குரு. அதாவது மிருதங்கத்துக்கு இந்த அரை ஸ்டாப்புன்னு ஒன்று உண்டு, இப்படி போடுறது. There are 35 main talas or rhythmic beats, of which 5 are frequently used, which are beats of 5, 6, 7, 8 and 9. அதுக்கப்புறம் சார்ந்த The sophisticated tala system allows the artists to innovate freely within a given structure. Patterns of beat are differently called korvai, mohara or tirmanam, depending on where they are positioned. மராட்டியில் தான் மோரான்னு சொன்னால் முடிவு. நம்ம ஊரில் முடிவை காட்டக்கூடியது, அதுக்கு பேர் தீர்மானம்னு பேர். கொன்னக்கோள் சொல்கிறாள், இது பரதநாட்டியத்துக்கு ஆர்டரை போடுறோம். அப்போ தான் அது ஒரு பக்திரியாவுலேருந்து பெரிய ஃபேமஸ் மகா வித்வானவர் அவர் தான் ஆரம்பித்தார் இதை. முடிஞ்சு போச்சு. மறு மோரா வாசிக்கிறதுனா தங்கிறதுக்கு தங்கிறதுக்கு இது அப்படியே வாசிக்கிறது இல்லை மோரா. தங்கிறதுக்கு 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 தாங்கலும் தாங்கடும் தங்கிறதுக்கு தங்கி தங்கிறதுக்கு 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 தாங்கலும் தாங்கடும் தங்கிறதுக்கு தங்கிறதுக்கு தங்கி தங்கிறதுக்கு 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 தாங்கடும் தங்கி தங்கிறதுக்கு தங்கிறதுக்கு தாங்கடும் தங்கிறதுக்கு தங்கிறதுக்கு தாங்கலும் தட்டும் தாங்கலின் தட்டு தாங்கலின் தட்டு இது மோரா. தீர்மானம்ங்கிறது பரதநாட்டியத்துக்கு தான் வந்தது. அரதாளத்துக்குள்ள ஜெதி மட்டும் சொல்கிறேன். அடவுன்னு சொல்லுவாள். அடையில பரதநாட்டியத்துக்கு அடவு. தலாங்கு தக்க சிக்க தக்க தச்சுக்கிட்ட சொம் தா ட ஜும் த க ஜும் த டி த ஜும் த த ரி ட ஜும் த தி தச்சுக்கு தக்க தா த ஜும் த ஜும் த தி த ஜும் த தி த ஜும் த தி த தி க ட க தா த ஜும் த ஜும் த தி த ஜும் த தி த ஜும் த தி த தி க ட க தா த ஜும் த ஜும் த தி த ஜும் த தி த ஜும் த தி த க த க தா த ஜும் த ஜும் த தி த ஜும் த தி த ஜும் த தி த க த க தா த ஜும் த ஜும் த தி த ஜும் த தி த ஜும் த தி த க த க தா த ஜும் த ஜும் த தி த ஜும் த தி த ஜும் த தி த க த க தா கிட்ட ஜுனு த கிட்ட தக்க ஜுனு த கிட்ட தக து க த க தம் த கிட்ட ஜுனு த கிட்ட தக்க ஜுனு த கிட்ட தக து க த க தம் த கிட்ட ஜுனு த கிட்ட தக்க ஜுனு த கிட்ட தக து க த க தம் தா தக து க த க தம் தா தக து க த க தம் தால அடவு. There is a tradition in concert performances to devote a part of the concert to a percussion solo by the mridangist. About 3 decades ago, the mridangist would choose where and in which song or tala he would play a solo or tani avartanam. But today, the mridangist waits for a cue from the main artist to do so. The solo aims to provide the listener with a glimpse of the numerous rhythmic possibilities existing in a particular beat. The Mridangam artist usually ends with an elaborate tirmanam. The main artist has to be alert at the end of the solo so that she picks up the song at the right time to bring the main piece to a spectacular end. Different schools of Mridangam have evolved different styles of playing. The variety and patterns of Mridangam techniques are a feast to both learned and the laity. Today, there are many experts in the field of Mridangam playing, including Palgat Raghu, Palgat Mani Iyer, T.K. Murthy, Umayalpuram Sivaraman, Guruvayur Dorai, Karaikudi Mani, and Bhaktavatsalam.
The instrument has also been made popular overseas, and international musicians are today sitting up to give ear to the intricate beauty of the Mridangam. Many young boys and even girls are taking to the art. The Veenai and the Mridangam, with their beautiful expressions in tone and rhythm, today represent the epitome of South Indian classical Carnatic music.